Hello everyone, welcome back to Shobha B O tutorial. Hope you're all staying safe and doing great. In the last class you learned about the simple present and present continuous tense and its usage. And today in this class you learn about the present perfect and present perfect continuous tense and the usage also. What is present perfect tense? We use it to tell about the past action connecting to the present. The form of the present perfect tense is has or have plus verb, the past participle verb, what we call the PP verb. Here are some examples are given for you. I have spoken to the minister. What does its statement tell us about? The action is already done in the past. ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಟ್ 11 AM. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಬ್ ಇದು. ಪಾಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಬ್. ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಬುಕ್, ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಬೀದರ್. ಗಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ, ಪಿ ಪಿ ವರ್ಬ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಬೀದರ್. It means he is not in Mysore now. He is somewhere else. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. Here, we are not thinking of the past action. We are thinking of the present result of the action. The verbs in the above sentences are in the present perfect tense. It is a past action but has a current relevance. The effect of the action is important but not the time of the action. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. The present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಆರ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಅದು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದನೂ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ plus the past participle form of verb. It means the PP verb. Now have a look on some more example for your reference. She has bought a new car. She is the subject, has bought, has or have. Okay, has bought a new car. Bought is PP verb. We have worn new clothes. I have gone to the classroom. We have watched a new horror movie. I have learned the French language. They have read a comic book. I have understood all the equations. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. In present tense, has or have, the have verbs in present tense, they change according to the numbers of the subject. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್, ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. First person singular, I and me. Plural, we and us. Second person singular, you. In plural also we use you.
In third person, singular, for male we use he and him, for female we use she and her, and it, they, them are neutral gender. Alva? Okay, I bandaga we use have. We bandaglu we use have. You, second person you bandaglu we use have. I am talking about the present tense, present perfect. Okay, and in the third person, when he comes, he bandaga, she bandaga, it bandaga, ನಾವು has ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ he, she, it, has ಅನ್ನುವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us know what are the uses of the present perfect tense. The first one is to express actions or events that were completed in the past. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಬಂಡೀಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಬಂಡೀಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ನಾನು ಬಂಡೀಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಡಿನ್ನರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ನೌ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು, ನನಗೆ ಈಗ ಅದರ ಫುಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಿಗನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಿನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಮುಂದೇನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ರಘು ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಫಾರ್ 30 years. ಫಾರ್ 30 years, 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ತಿಪ್ಟೂರ್. ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 9 o'clock. ಸಿನ್ಸ್ 9 o'clock, 9 ಗಂಟೆ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಬನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದನೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವರ್ಬ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು a small comparison between the present and the present perfect tense. See, here are some sentences. They are married. It's a present tense sentence. How long have they been married? Present perfect alli now ee reeti question keltivi. How long have they been married? But not how long are they married? We should not ask the question like this. It should be like how long have they been married? They have been married for 20 years. It is happened in the past. The marriage is happened in the past, but that is still continuing. When that is continuing in the present, we should use the present perfect tense. We should not say it as not they are married for 20 years. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ 20 years. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 20 years. Next one, to express an action that is just completed and the exact time is not known. Exact time ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but that has been completed in the past. Okay, I have just received the letter. I have just received the letter. ನನಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಲೆಟರನ್ನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. But it doesn't know the exact time. Okay, I have seen a snake in the garden. I have seen, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ? No, we don't know the exact time. We use present perfect in such times. So have a look on other situation where we use the present perfect tense. To express habitual actions. Sir M. Vishwesharaya has never late for any work. See, we used the present perfect with never. The speaker has always answered the questions. Here also we used present perfect with always. So we can use the present perfect tense with recently, lately, for, since, always, never, ever, occasionally, often, frequently, with the adverbs like these. Let us see the use of for and since in present perfect tense. Mr. Rao has in Bangalore for 35 years. The 35 years tells us about the period of time. So we use for with that. Lata has been in school since 10 o'clock. 10 o'clock tells us about the point of time. ನಾವು
ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿನ್ಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, 2 hours, 5 days, 20 minutes, 6 months, a week, 50 years, a long time, ages, like this. We use since when we say the start of a period. 8 o'clock, 1977, Monday, since Christmas, since 12th May, since lunchtime, since April, since they were at school, like this. Observe this example, how for and since are used in the same sentence. Shobha has been married to Mr. Prakash for 18 years. Here I have used for that is a period of time. I have been married to Mr. Prakash since 2003. Here we have shown the point of time 2003. So hope you better understood all the concepts, how the present perfect tense is used in the sentences. When should we use the present perfect tense? Next, we will continue our learning to know about the present perfect continuous tense. Observe these sentences and the structure of present perfect continuous tense. Has or have plus verb plus been plus ing, form of the verb. Has or have been waiting. Observe these examples. I have been waiting for you since 9 o'clock. I have been waiting ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೆಡ್. ಅದಿನ್ನೂ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Miss Sarla has been teaching in this school for 25 years. She is still continuing. Her job is continuing still. The slab of stone has been laying there for weeks. So these examples show the action has already begun in the past and still continuing. The present perfect continuous, also called as the present perfect progressive tense, is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. Past action start agide, iga adinnu still continue agide up to the present moment vargu kuda. The present perfect continuous usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. Present perfect continuous ಏನನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಥವಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು. Let us learn how these verbs are used in the sentences, okay? The present perfect continuous tense is used to express an event or an action which began in the past, has continued till now and still may go on. Past alli ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇ ಗೋ ಆನ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್? ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, have or has been plus present participle means root plus ing, root word plus ing verb. Look at these example sentences using for and since with the present perfect continuous tense. I have been studying for 3 hours. I have been studying for 3 hours. 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and the action is still continuing. I have been watching TV since 7 p.m. Tara hasn't been feeling well for 2 weeks. Tara hasn't been visiting us since March. He has been playing football for a long time. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಅದಿನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಬೋದು. Have a look on this chart. This chart shows you how the present perfect continuous tense used in positive and how it is changed in negative and how it is changed in the questions. See one example. I have been starting. Start ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you have not yet subscribed to my channel, subscribe the channel first and note down all whatever you see and whatever you hear in this video. Subscribe ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು in the next video you'll learn about the simple past continuous tense. Thank you so much for watching. Don't forget to share the video.